Hi guys, what's up, and welcome back again to another live. So today is February 17 and there's no work because it's Chinese New Year. Hello everybody. So I'm doing again another live guys, kay mag-vlog na pug ko sa ako ang bag-o na pud nga reseta nga gipalit because it was confirmed yesterday that I have tonsillitis, so I had a check-up sa University Hospital and giresetahan ko ni Doc Imperio. So dako ko gagasto guys. I think 1,384. So medyo mahal-mahal gid siya guys. So unsa akong gipamalit? So we have here Immunomax Forte. Ano na to asang Immunomax ano. So muna ako naipakapin nga kuan fortune cookie. Look. So this fortune cookie is from Rose Pharmacy. Hi. So ano naman yung Immunomax. Nara. So nara ang amorag lagi Immunomax. So this is the Immunomax. So, ang isa ani is 50 pesos and 50 centavos. So, all in all, 350 kapin siya, guys. Next, we have azithromycin. So, this one is, ano lang siya, generic brand. Kay each tablet here, in this one cost 85 pesos. So, barato-barato ra siya. But the branded daw is I think 150 pesos each. So, dito sa generic, guys, kaya mas barato. Ipangutana po na ako ang Rose Pharmacy. Ang effect daw, same raman. So, yung anira siya, guys. And lastly, Flotera Probiotic Chew Tab 100. So, this one is 43 pesos. 43.25 pesos. So, daghan man kay ni siya, guys. 14 siya. So, duha ka tablet per day for 7 days. So, nidagan siya 600 kapin. Diba? Bagulo ko di adto Rose Pharmacy. Feeling na ako, kaya magpa-member na ako sa Rose Pharmacy. Kaya murag nasigin ako balik-balik. So, yung ano yung naginiba sa magkatiguang na guys. So, all in all, anyways, credit card naman ako ni siya. So, dili pa na ako ni siya bayaran. So, I paid 1,384 pesos. So, good thing, I haven't noticed this one. So, may siyang fortune cookie. Yeah. La Fortuna. It's my first time receiving this one. So, thank you, Rose Pharmacy, sa surprise. Wala ko kitaan ni pagputos. So, man na siya. Naadto ko Valencia just because of this medicine. I was thinking na event to sa mga fast food. Wala man sa... Nag-expect ko sa McDo kaya they had a special event for Valentine's. Pero sa Chinese New Year, wala. Gusto nita ko maadto mulaag sa Robinson's Place, Valencia, but I did not because makagasto na sa ko dito, guys. So, muna siya, no? So, natay mga tambal diri. So, let's drink. Ano to akong reseta? Ngayon na siya, guys. Nagkatiguang na. I'm 36 now and turning... Lagi, 36 na ko. Turning 37 this April. So, by the way, I will be celebrating my birthday sa Cebu. So, na-type mga pa-raffle, guys, si Rose Pharmacy. So, because I paid 1,300 pesos plus, I'm qualified to join their Live the Good Life raffle promo. So, the coverage of this, the timeline is from February 2 to April 30. And then, May daw ang raffle draw. So, kung makadaog ta, no, so we have a very low chance because we only have 3 entries. Kasi madungagan pa ni kaya magbalik-balik na putag Rose Pharmacy. The grand prize is 1 winner of Asian Tour for 2. Oh my God! Excited ko ani guys. Minor prizes, 20 winners of Xiaomi smartwatches. Kantong main prize. And 40 winners of gym membership package. I'm not interested of gym membership. Da-da! So, mani siya itong mga ano guys. So, before anything else, ano ko gibutang ako reseta? Wala diri. So, let's now drink our reseta guys. Wala na ko gibalik sa kong wallet ang reseta. Ito siya sa bag.
Anyways, ma-remember man ako ni siya. So, kani siya is once only. And then, since busog kita ka ganina, so we can drink this one. We can take this. One tablet down. Next is this erythromycin. 5 lang ni siya kabuok. Ang ganahan mag sakitan ko sa kong kamot. Kanina lang. Yung ganahan yung inom mo yan nga tablet. And lastly, ano ko ani? This one, Flotera. And I think, dunganon na lang ako ni siya og inom kay aron mahuman siya, guys. So I'm done taking all my medicines. No, so we have to take good care of our body because based on what I have seen no sa news lately, there are already 7 million cases of CKD. Good thing dili ko high blood, guys, sa among kaliwat. Marugan akong pasalamat dili uso ang high blood sa among kaliwat. Ang uso do sa mua kidney problem. Kulbaan ako. So far wala pa man pud, guys. Kaya akong lola manggod sa una, she experience nga nangihigid siya bato. So muna nga kuan, lahi man pud akong lola good kay kung magluto siya para jud kay siya. So I have this medicine. So kani siya good for 7 days. Kani silang duha kanini 7 days is, and then kani dayon 5 days only. Yes. Pero makaon na siguro ning fortune cookie. So let's eat the fortune cookie, guys. Let's open this one. Sige, so before nato ni siya kaunon, picturean sa nato ni siya. Okay, natay evidence, natay fortune cookie. It's my first time receiving this. So let's open our fortune cookie, guys. Okay. Yeah. Okay, char ba? Helping one another. Not siya message. I did not see this coming. So picture nato na para natin evidence. So this is what I got from this is the message that I got from my fortune cookie. Lupad. And then, yeah. Sa maning number nga nasa likod. I don't know the meaning of this number. Sir, ikaw ra isa dira. Yes. Ano man, ubanan ko nimo. Hello, Chauncey. This is my first time getting a fortune cookie on. Napag message. Diba? So, mani siya akong message nga nakuha, guys. Helping one another succeed is the key to teamwork. Diba? Mato nakuha nga message. And this is our fortune cookie. So that's all, guys. Short na ni siya. Mag-live ra ko utro niya ka magbuhat kog exam. So i-end sa nako ni siya nga live. Thank you so much for watching. We have 2 million viewers as of this moment. Bye-bye.